안녕하세요, 리치마인드입니다. 오늘 영상은 최근 캐시우드가 블룸버그에 출연해 비트코인에 대해 언급한 내용입니다. 영상에서 캐시우드는 비트코인에 대한 확신이 그 어느 때보다도 더 강해졌다고 말했습니다. 이번 영상에서는 캐시우드가 처음에 어떻게 비트코인에 투자하게 되었는지도 알아보겠습니다. 2022년 10월 기사입니다. 캐시우드가 처음 비트코인을 구입하게 된 계기는 레이건 시대의 경제학자인 라퍼의 조언에 따라 10만 달러 상당의 비트코인을 구입했는데, 라퍼는 캐시우드가 졸업한 서던 캘리포니아 대학 교수였는데, 캐시우드는 라퍼에게 비트코인을 조사해달라고 요청한 후 그의 조언에 따라 투자를 시작했다고 말했습니다. 라퍼는 미국의 경제학자로 1970년대에 래퍼 곡선으로 유명세를 얻었습니다. 래퍼 곡선은 제시된 세율과 세수에 관한 곡선을 말하는 것으로 0%에서 100% 세율 사이에 어디엔가 최대 세입이 있다는 것을 의미하며, 이 이론은 세입을 늘리기 위해 감세를 정당화하기 위해 레이건 행정부에서 사용되었습니다. 라퍼는 1971년 근본이제가 폐지된 이후 이것, 비트코인을 찾고 있었다고 말했으며, 이것은 규칙 기반 통화 시스템이라고 했습니다. 그 당시 캐시우드는 라퍼에게 비트코인이 얼마나 커질 수 있는지에 대해 질문했고, 라퍼는 미국 통화 기반이 얼마나 큽니까? 라고 대답했다고 합니다. 그 당시 비트코인의 시가총액은 당시 약 60억 달러였으며, 미국 통화 기반 유통 달러와 예비 잔액의 총액은 4조 5천억 달러였습니다. 2022년 10월 당시 가격 19,250달러의 비트코인 가격을 기준으로 캐시우드는 10만 달러 투자로 760만 달러 이상의 미실현 이익을 얻었습니다. 그럼 오늘 영상 시작합니다. In your big ideas paper, you, again, speaking of big ideas, and I love when we talk about this because everybody on Twitter has a comment, but you stick to your $1 million Bitcoin forecast, despite what we saw, I think about a 65% drop in it last year. People are saying to me, really? Did she really stick to this? Why the confidence in that, despite everything? Well, the confidence actually was strengthened last year. Now, last year was a terrible year for everything crypto. But if you think about what happened, it was the centralized, opaque players who went bankrupt: FTX, Celsius, 3 Hours Capital, and what did we see from Bitcoin? Bitcoin is completely decentralized and transparent. It started because of 0809, the lack of transparency in the traditional financial services ecosystem. And I remember when we did our research, and Art Laffer, I mentioned him the first time he was on your show. Yep. He took us through what Bitcoin meant to him, and it was, wow, Art. This is a rules-based monetary. It's a rules-based digital monetary system, and it's global, and there's no human intervention. It's very disciplined. It's mathematically metered to top out at 21 million units. Well, in the last year, the last 3 years, the responses to COVID, the fiscal and monetary responses that, in many countries are causing hyperinflation and, fiscal crises. We're seeing protests and riots all over the place. Well, where do these people go for an insurance policy against an implosion in their purchasing power and wealth? It is in something like Bitcoin. Bitcoin is an insurance policy, and it is an insurance policy for everyone against confiscation of wealth.